Добар ден, почитувани гледачи. Ова е емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота на Роджерс телевизија на каналите 10, 63 и 84 и во High Definition 540. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа ваша програма, која што ве информира и забавува. Ова е 338-та емисија на Македонско издание, а денеска е 9 август 2014 година. Денеска се навршуваат точно 6 месеци од трагичната и прерана смрт на продуцентот на српската телевизија Благоја Ристич, кој изненадно почина на 9 февруари годинава после цел ден скијање. Името на Благоја Ристич беше спомнато за време на излекувањето на паровите на тенисерите на Роджерс Кап, што се одржа во Куинс парк на Онтарио на 1 август годинава. Но за тоа нешто повеќе подоцна во емисијава. Сега на самиот почеток следува порака од нашиот спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени од Nissan Worldel на телефон 905 881 3900. Доколку купите возило во месец август, Nissan ви нуди програм наречен Мој избор, каде можете да добиете $750 попуст или покриени 4 полумесечни рати или продолжена гаранција до 5 години или 10.000 километри, како и одржување на колата во првите 3 години, а исто и лизинг без грижа. Освен Дени Спасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, представник за продажба. Нова локација каде што можете да ги добиете сите овие поволности е Hyper Nissan на 3275 Dundas Street West, Торонто, со телефон 416 762 7537. Инаку, како што веќе знаете, минатата година беше одбележена 100-та годишнина од трагичната поделба на Македонија. По тој повод, многу македонски организации во целиот свет одржаа пригодни манифестации, кои го одбележаа овој неправеден чин на големите сили. Австралиско-македонскиот комитет за човекови права беше една од тие организации, која организираше конференција во Мелбурн, Австралија, на која присуствуваше и македонско издание. Да проследиме дел од овој материјал. So, we've heard your presentation, but for our viewers, in few sentences, would you explain what was it about? Oh, well, it was about the codification of the Macedonian standard language, which was focused on Yugoslavia, as it was then in the 1940s. And the reasons for that were, there were a number of reasons for that. One of them was, that was all a result of the partition. One of them was that there was a suitable group of people in Skopje who were educated and could take charge of the codification. The other reason was that in the 1920s there was a lot of poetic activity from people from Veles, so they had a big influence on the development of the standard language. And there was another reason which was not connected to partition, that was that in the 19th century Ohrid, Bitola, Prilep, Veles was the economic center of Macedonia, so it was the most developed part of Macedonia. So you're a professor of Slavic languages, right? I'm retired, yes, but I was a professor of Slavonic linguistics, yes. Why? Why did you choose that? That was just a purely coincidence, really. I started learning Russian, and then at some stage I started learning other Slavonic languages and became particularly interested in Macedonia. Well, we can say that you know more about Macedonia than many others, right?
Yeah, that's possible. Yeah. Well, that often happens with scholars become engrossed in a particular topic, and so they know more about it than other people. You are following all this conference up to date. Your opinion and impression about the conference? Well, we've had a lot of very interesting papers on a whole range of different issues, and we've certainly raised, a lot of papers have certainly raised a lot of issues that were, well, I was not expecting that they would be raised. So I've learned a lot about the effects of the partition in various areas of Macedonia and Macedonian language. Thank you very much. My pleasure. А сега повторно следува порака од нашиот спонзор за да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови. Јавите се кај Дени од Nissan World на телефон 905-881-3900. Доколку купите возило во месец август, Nissan ги покрива првите 4 полумесечни рати на вашата отплата или ви нуди $750 попуст или продолжена гаранција со лизинг без грижа и бесплатно одржување на првите 3 години на вашата кола. Истите поволности ќе ги добиете и во Хајпарк Nissan ако се јавите на телефонот 416-762-7537. Како што најавивме на самиот почеток, почитувани гледачи, на излекувањето на паровите на тенисерите на Роџерс Кап, кое што се одржа на 1. август годинава во Куинс Парк на Онтарио, под покровителство на Дейвид Онли, представник на кралицата во нашата провинција, името на продуцентот на српската телевизија Благоја Ристич беше спомнато од новинарот Марек Голдин, инаку близок пријател на покојниот Благоја. Нашата камера беше присутна додека му се поставуваа прашања на Новак Ѓоковиќ, моментално најдобриот тенисер во светот, кој што присуствуваше на извлекувањето. Во продолжение да го проследиме снимениот материјал. As the first Masters event of the U.S. Open Series, this is an important event, as everyone knows, on the tennis calendar, drawing an A-list of international tennis stars to Toronto. And Tennis Canada tells me that all the top players in the ATP World Tour rankings will be taking part in the competition, which begins, of course, tomorrow at the Rexall Centre, and it looks like the weather is going to cooperate. And it is obviously a great pleasure, as he's already been introduced, but a personal pleasure to welcome Novak here today, and to welcome you back here to Toronto. And I really do wish you well in the tournament. As a Canadian, though, I just wish you a little bit well in the tournament. As we'll also be cheering for Vasek Pospisil and Milos Raonic, who, of course, have thrilled Canadians and people around the world, and, of course, Eugenie Bouchard. It's really, together, they've helped put Canada on the tennis map of the world, and we're all extremely proud of them. But we're proud that you're here, too. And because Mr. Djokovic is from Serbia, I'm also pleased to acknowledge the Consul General from Serbia. Mr. Milicevic, is he here? Indeed. Good to see you again, sir. He and his wife joined us this afternoon. Always good to have you with us. Good afternoon. Thank you, Honor, for hosting us. This beautiful site. I'll repeat the words. It really is a pleasure being here. And I've just had a nice 10-minute chat on the way to this press conference with His Honor, talking about the history of this building and the site. It's really amazing. So I want to thank Carl for always making sure not just myself but all the players are very welcome in Toronto. Personally, I enjoy being in Canada. I enjoy being in Toronto. I remember a couple of years ago in the Olympic year in 2012. Most of the top players were thinking they should come or not. I didn't have any doubt, even though it was a short time to get used to the conditions and so forth. But it says that I really enjoy being here as much as my team, of course, and people who are close to me. So that's all I can say, and I hope that
you're going to have some nice draw from me, and today that depends on the gentleman on my left side. And well, I hope that all of you are going to come and enjoy great tennis in the weeks to follow. Thank you. Next on line number 29 is 54. It's a qualifier special exam spot. Number 37 is Andreas Seppi from Italy. To play against Seppi is number 50, a qualifier special exam spot. I know we have a full room, so if you're a media member that has a question, just be sure to raise your hand and wait for the microphone. Marek Golden, European Club of Canada. You are missing this year your good friend Blagoja Mistrich from the Serbian television. He passed away, so he cannot be here, but his spirit is here. And his ex-wife, representing Serbian television and Macedonian television as well. I will have a question for you later. Thank you. Sorry, just if we could just raise your hand before you speak. Thank you. With the wedding and everything that you had going on, excuse me, off the court, where is your game right now, and how would you compare it August 1st of this year compared to August 1st of last year, coming off the Wimbledon break? Well, there are things obviously in a private life, as you mentioned, wedding, that have obviously immensely positively impacted my life and myself just in general. It's a real joyful moment, and I'm blessed to be in a position to play the sport that I love, to be successful in it, now back to number one, and of course to be married, to become a parent soon. I mean, I can't ask for more from this life, to be honest. I try to nurture what I have, and seek to improve as a tennis player, to improve as a person, and to love my wife, otherwise I'll be in trouble. You're married, right? No? Okay. Who's married? Am I the only one? Sorry, I'm a newly wedded husband, and I'm proudly wearing the ring, and I'm just proud of this moment where I am. So I hope you don't mind. Hi. I don't know if it's working. I would like to thank Marek Goldwyn for mentioning Bob Ristic's spirit. He was a producer of Serbian Television Canada. He passed away suddenly this past February, and he really adored you. Like, he came to every single event in regards of tennis that you had here. My name is Pobeda Piskačeva, and I'm a producer of Macedonian Edition. This is a television show that airs on Rogers Television. I would like to ask you one question only. Everybody knows that you're a big philanthrope, and so much money were raised for floodings in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Croatia. Tell us something about that. How is the situation right now? First of all, my condolences, and I'm really sad to hear this news. I remember your husband. Yeah. And I remember how passionate he was for the sport, so I'm really sorry not to see him around. And, thank you. Regarding your question, I have been involved in the philanthropy for a while now, several years, and mostly within Djokovic Foundation that was founded in 2007, and since 2011 the mission of the foundation is to focus on education, preschool education, to try to raise the awareness about the importance of the kindergarten for kids, because unfortunately in our country it's not an economical issue, it's one of the factors, but the biggest issue why the percentage of the kids going to the kindergartens is small is because of the awareness of the people. It's a different culture, a different thinking, and I think that people just don't have the awareness of how much it means for the potential, to maximize the potential of kids' education. So that's something that we are focused on. My wife is very much involved. I try to be as well whenever I have time. The floods, on the other hand, have been
of epical proportion several months ago in Serbia and Bosnia, especially in a little part of Croatia, and it's some devastating times, devastating images that I was not physically there. I was playing a tournament in Italy, and when I've seen what's happening, as any other Serbian, Bosnian, Croatian have felt that sorrow of the people, and still even today there are many people who have no home, no roof above their heads, and many kids who have no schools. The kindergartens, the schools, they're all destroyed, and the foundation is actively working on rebuilding the schools and trying to help. So that is the mission of foundation, but obviously personally I also try to contribute as much as I can to the awareness about what's happening, because I thought the international media was not informed. It was not informing too much people around the world about what's happening, and the importance of that was immense, because obviously the more help we get from abroad, the better the destination, the recovery process will be from the flood. So the floods are over, but the people are still suffering, and I'm of course feeling the pain, and I hope that the recovery will not last for too long. Thank you very much. Како што видовте, почитувани гледачи, Новак Ѓоковиќ ни одговори на нашето прашање за моменталната ситуација по поплавите, кои што се случија оваа пролет во Србија, Босна и Хрватска. Меѓу тие што помогна на самиот почеток беа и младинците од Скопје, кои на иницијатива на граѓанската организација собраа и испратија огромен број на кутии со разновидна помош, која што им беше доставена на настреданите во поплавите. Ова информација и фотографии ни ги отстапи уредникот на Македонски вести Лилјана Ристова, за што и благодариме многу. А сега во продолжение, почитувани гледачи, да проследиме една музичка номера која е уште еден показател на взаемно пријателство помеѓу Македонија и Србија. Следува популарниот музички хит Скопје Белград во изведба на Даниел Кајмаковски и Желјко Јоксимовиќ. Daniel! Praviš? Bravo, dobrodošao. Dobro te najda. Kako si? Čekam te, super stvari ima da čuješ jedno. Odlično, nešto novo? Da. Vidiš? A, dobro držiš? Otviraš. A gdje si bila ti do... Znači, idemo. Koja zemlja, koji grad? A gdje si bila ti do sad? Godinu dana, sunce iza oblaka, ko milion koraka, od Skoplja do Beograda. Možda mi na rame sletiš, ako mi se lika setiš, stani malo. Ma nije važno gde i kada, bit ćeš moja, da se nadam, imam pravo. Pa biraj sad, Skoplje ili Beograd, pa biraj sad, Skoplje ili Beograd. A kade beše
beše do сега, во која земја, во кој град? Скопје или Београд? Година дена, веќе сонце не гледам, како позначе гора. Од Скопје па до Београд. Но не е важно кај да си, само сакам моја да си ти секогаш. Се што сакаш само кажи, со мене да си преку денина. Каде си ти? Во Скопје или Београд? А каде си? Или Белград. A gde si sad? Skoplje ili Beograd? A kade si? Ili Beograd. Следува повторно порака од нашиот спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет, по поволни финансиски услови, јавите се кај Дени од Nissan Worldel на телефон 905-881-3900. Доколку купите возило во месец август, Nissan ги покрива првите 4 полумесечни рати или ви нуди попуст од $750 или продолжена гаранција и лизинг без грижа. Зависи од вас што ќе одберете. Истите поволности ќе ги најдете и во Хајпарк Nissan со телефон 416-762-7537. Инаку и во денешнава емисија имаме неколку информации. Традиционалниот македонски летен фестивал во организација на црквата Свети Климент Охридски оваа година ќе се одржи денеска и утре во просториите на оваа црква. Денеска фестивалот започнува во 3 часот попладне, а утре недела во 12 часот напладне. И двата дена тој ќе трае до полнок, исполнет со песна, игра, вкусно македонско јадење и најразновидни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Ке ве забавува групата Децата од Буф, а влезот е бесплатен. Сите сте поканети и добродојдени, порачуваат од управата на црквата. The United Macedonian Diaspora and Canadian Macedonian Place Foundation are pleased to announce a special collaboration, the Macedonian Heritage Ball, to honor 2 distinguished Canadians of Macedonian origin, Chris Pallier and Vona Bitov. The Macedonian Heritage Ball will be held at the prestigious Hilton, Toronto, on Saturday, September 20th this year. Pallier will receive the Global UMD Lifetime Achievement Award and Bitov the Global UMD Macedonian Heritage Public Service Award. For tickets, call Zlatka at 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читете македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате. Јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас.
За сите патувања, а посебно за Македонија, побарете ја Драгица Белчевска на 416-691-7184 или за побрзо да ја добиете на мобилниот 647-780-6549. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарајте ја Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, толку ни дозволува времето во оваа 338 емисија на македонско издание. Реприза од оваа емисија следете во четврток, 14. август во 5:30 попладне. До следната наша нова емисија, кога повторно ќе бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. A gdje si bila ti do sad, koja zemlja, koji grad? A gdje si bila ti do sad, godinu dana? Sunce iza oblaka, ko milion koraka, od Skoplja do Beograda.